So, hi everybody, Итак, привет всем. and thank you, Lena, for translation to Russian here. Спасибо. Переводить на русский буду я. Меня зовут Лена. So we begin in the usual way. Итак, начинаем как обычно. I suppose everybody has been here before. I will just look really. Надеюсь, что все, кто здесь сейчас есть, уже были. Сейчас It посмотрю. seems so, yes. So you know how it is when how we start Похоже, вы все знаете, как мы обычно начинаем. with the guided meditation С медитации and the enlightenment activation for those who have the video on. и активации просветления для тех, у кого видео включено. Then we have a little talk afterwards. А после этого немного поговорим. Quite important thing today. Сегодня довольно-таки важные вещи. What should we do to discover our enlightenment? Что делать, чтобы обнаружить свое просветление? All the traps on the way. И все ловушки на пути. But we start with guided meditation and activation. И мы начинаем с инструкции к медитации и с активацией. So we sit comfortably, Итак, садимся удобно, closing our eyes, закрываем глаза and just landing on this place here now, on this spot. и просто приземляемся на этом месте сейчас. We will stop all trying now. И сейчас прекращаем все попытки. We will stop all searching now. Прекращаем сейчас весь поиск. No investigation, Никакого исследования, no mindfulness. никакой осознанности. We're not interested in what is coming. Мы не интересуемся тем, что приходит. We just allow this moment to be exactly as it is. Мы просто позволяем моменту быть таким, какой он есть. Whatever is coming, Что бы ни приходило, experiences, переживания, sounds, звуки, feelings, чувства, bodily sensations, ощущения тела, thoughts. мысли. We just allow them to come and go Всему этому позволяем приходить и уходить, as they are already doing, как оно уже и делает. not stopping anything, Ничего не останавливаем, not fixing anything, ничего не исправляем, not trying to create a state, не пытаемся создать какое-то состояние. just allowing the moment to be exactly as it is, Просто позволяем моменту быть именно таким, какой он есть. not interested in anything specific, Ничем конкретным не интересуемся and doing absolutely nothing. и абсолютно ничего не делаем.
If thoughts are trying to grab attention, Если мысли пытаются захватить внимание, we don't push them away. мы их не отталкиваем. Thoughts are allowed to be here also as everything else in this meditation. Мыслям тоже можно быть здесь, так же, как и всему остальному в этой медитации. We're simply not interested in them. Мы просто ими не интересуемся. And they will usually subside, И они обычно исчезают. but they can still be there in the background. Но они по-прежнему могут присутствовать на заднем плане. We just allow everything to be exactly as it is in this moment. Просто позволяем всему быть именно таким, какой он и есть в этот момент. Not interested in anything specific Ничем конкретно не интересуемся, and doing absolutely nothing. абсолютно ничего не делаем.
Take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Можно взять 1-2 минуты, чтобы выйти из медитации. It seems that this enlightenment activation is getting stronger and stronger in you. Похоже, что активация просветления работает все сильнее и сильнее у вас. Beautiful, beautiful. Это прекрасно, прекрасно. Removing all things on the way, so to speak. Она, так сказать, убирает все на своем пути. And one sign to see that it's actually effective is to notice how you are actually getting tired and the head is going down. И один из признаков зачастую бывает, что вдруг вам кажется, что вы устали, и голова может пойти вниз. Tired is not the right word, more that you are so relaxed that the body goes down a little bit. Возможно, усталость — это неправильное слово, просто наступает расслабление, и голова идет вниз. And it's happening with almost everybody now. Сейчас почти у всех именно так происходит. Just know that this is just a good sign. Просто знайте, что это просто хороший знак, That is working. что это работает. The freedom wants to break through. Истина хочет прорваться. And by using this non-doing meditation, we just let it break through. И когда мы используем медитацию неделания, мы даем ей прорваться. We don't try to break it through. Мы не пытаемся, чтобы она прорвалась. By allowing everything to be, it's breaking through. Мы просто когда позволяем всему быть, она прорывается. So the message then, Итак, послание такое, you're already living in the enlightened state. It sounds very good, doesn't it? что вы уже живете в просветленном состоянии. Это звучит неплохо, не правда ли? Yes, this is what I want to hear. Да, и это то, что я хочу услышать. How do I see it then? Но как же я его увижу? Because you said it only needs to be discovered. Потому что это же обнаружить нужно. Yes, but Krista, how do we do it? How do we discover it? Да, но, Кристор, как же мы это сделаем? Как мы обнаружим его? And there is two kinds of traditions here, Тут есть два типа традиций, which is a little bit colliding with each other. которые немножечко противостоят друг другу. And 90% of the seekers are in the wrong tradition. И 90% ищущих находятся в неверной традиции. Sorry to say. Извините, что я это говорю. One of these traditions Одна из этих традиций is like taking a bicycle. — это как будто бы вы берете Now, велосипед now I'm going in that direction. и знаете, что сейчас вам надо идти в этом направлении, Because that is what my meditation teacher told me. потому что это сказал мне мой учитель по медитации. I'm bicycling and bicycling. И я еду и еду на этом велосипеде. I have been reading a book. Или я читаю книгу. This is the road to go to. Go on. Sorry. This is the road to bicycling on. Это
Я как бы узнаю, по какой дороге ехать. I just have to bicycling and then everything will be fine. Мне просто надо продолжать ехать, и все будет хорошо. Then I will come to the goal, И я приду к цели, the enlightened state. в просветленное состояние. And then we come to a place where you have to choose between left or right. И вот наступает момент, когда нужно выбрать, ехать направо или налево. Where should I go? Куда же ехать? I take left. Хорошо, поеду налево. You continue to bicycling. И продолжаете ехать. And now you're getting a little bit tired, actually. И фактически вы уже начинаете уставать. And this road seems to go more and more into the forest. И дорога идет как будто все больше и больше в лес. Maybe I took the wrong turn. Может, я не туда еду? Maybe I should go back to the road. Может, мне надо вернуться обратно? I have to rest here because I'm quite tired now. Ну, нужно сначала отдохнуть, я уже устал. Maybe I will never reach the goal. Может, я так никогда и не достигну цели. The thought starts to come. Начинают мысли приходить, The emotions start to come. эмоции начинают приходить. Maybe I'm not worthy of living in freedom. Может быть, я недостоин того, чтобы жить в свободе. Maybe I have so much garbage inside. Может, у меня внутри так много мусора. I have to go to therapy in 10 years first. Мне сначала нужно пройти терапию 10 лет. All kinds of thinking and emotions are rising. We are tired. Возникают разные мысли, эмоции, и вы уже устали. Maybe I should go back to the main road again and take the other turn. Может, мне нужно вернуться обратно на основную дорогу и в другую сторону повернуть. Well, bicycling and bicycling and bicycling. И вы едете и едете на этом велосипеде, Meditating and meditating and meditating. медитируете, медитируете. So you come to the main road and take the right turn then. И возвращаетесь на основную дорогу, и тогда уже едете направо. Continuously struggling and struggling and working and working. Продолжаете бороться и работать. Going on this bicycling. Продолжаете ехать на этом велосипеде. You get more and more exhausted. И становитесь все более и более уставшими. It doesn't seem to work. И похоже уже, что это не работает. All this doing, Все это делание, whatever way it is. каким бы оно ни было, I'm not sure it's gonna work. я не уверен, что это сработает. I feel quite good sometimes when I'm bicycling, but then it goes away. It's just temporarily good. Иногда чувствую себя хорошо, пока еду на этом велосипеде, но это временно. No permanent state of happiness and freedom and joy and love is coming. Но не приходит постоянного состояния любви, свободы и радости. Becoming more and more tired. И приходит все больше и больше усталости. Honestly, quite exhausted actually. И фактически, если честно, уже полное истощение. But then Но тогда we see something there at the horizon. вдруг что-то видим на горизонте. It looks like a railway station. Это выглядит как будто какая-то станция. Yeah, поезда. it's a station. Да, это вокзал. It's a train standing there. И там стоит поезд. Destination enlightenment. И его цель – это просветление. And you are so exhausted. А вы уже так устали, You're just running into this train, or you try stumbling in this train. и что вы уже бежите и просто садитесь на этот поезд. Sitting down in the cafe wagon, И садитесь в вагон-ресторан, just exhausted. вы уже истощены. And then the train starts to go. И тогда поезд начинает ехать сам. And now it's not you bicycling anymore. Теперь вам уже не нужно вращать педали It's велосипеда. another driver.
Здесь тут другой водитель, who's managing the train, the locomotive. тот, кто ведет локомотив. And it going quite quickly, very quickly. И он идет очень быстро, очень быстро, Extremely quick. невероятно быстро. You just say. Вот так вот. Then it stops. И вдруг он останавливается, And then you look out the window, и вы смотрите из окна. enlightenment station. Станция просветления. Took 5 minutes. Это заняло 5 минут. After being bicycling for 30 years. После того, как вы 30 лет ехали на велосипеде. The one who knows how to get to enlightenment station. Тот, кто знает, как попасть на станцию просветления, The real one, the driver in the locomotive was doing the job. реальный машинист этого локомотива, он сделал эту работу. You were just relaxing, А вы просто расслаблялись, having a cup of coffee. пили кофе. So then you go out from the train. Итак, вы выходите из поезда. It looks beautiful here. О, здесь так прекрасно, So much love столько любви, and so much peace столько покоя. and total bliss here. Это тотальное блаженство здесь. And then you see something strange. И вы потом видите что-то странное. You see that there is no tracks actually. Вы видите, что рельсов не существует. The train has no tracks. У этого поезда рельсов нет. It's just standing there. Он просто стоит там. It has never gone anywhere. Он никуда никогда и не шел. It's always been in the same place. Он всегда стоял на одном месте, The enlightenment station. на станции просветления. You just need to go into the cafe. Вам просто нужно пойти в кафе Relaxing. и расслабиться. Discovering Обнаружить, that you are already at the end station. что вы уже находитесь на конечной станции. This is the two traditions. Это две разные традиции. Why 90% of the people on the seekers, 90% ищущих, they are following the bicycling. они следуют пути велосипедиста 30-40 years. в течение 30 или 40 And лет. if they are lucky, И если им повезет, maybe they will see this train station. может быть, они увидят этот поезд. Most of them don't. Большинство из них не видят They die in ignorance. и умирают в невежестве. But this is called the progressive path. Это называется последовательным прогрессивным That путем, something is cultivated or developed over time. в котором нужно что-то развить, что-то культивировать. Therapy, Терапия, exercises, упражнения, being with the teacher at the master's feet, следование учителям, пребывание у стоп учителя, books, чтение книг, intellectual understanding. интеллектуальное понимание. Nothing of this leads anywhere Но это все никуда не ведет, because you're already there. потому что вы уже там. And this is the direct path. И это уже прямой The путь. direct path means to just look. Прямой путь означает просто посмотреть. And in the meditation, we just opening up for the driver of the train to take command. В медитации неделания мы просто открываемся к тому, чтобы предоставить машинисту поезда взять And the truth starts управление. to show itself in all its aspects, one after the other. И тогда истина начинает сама показывать свои аспекты один за другим. And in the second part we do,
И в этой части, второй части, которую мы делаем, by questioning the beliefs, работая с убеждениями, oneness will come by itself. единство приходит само. By taking away the charge of the most basic belief we have, which is usually only one. Когда мы убираем заряд из негативных убеждений, оно обычно одно. So which path do you want to go then? Итак, по какому пути тогда вы собираетесь идти? Well, in the way I've been talking is quite provocative. То, как я сейчас об этом рассказываю, довольно-таки провокативный способ. And I was a little bit surprised when I've been working so much with Indian people now. Сейчас я работал много с людьми из Индии, и я немного удивился, And when I asked them about, do you know about Papaji or Punjaji, the disciple of Ramana Maharshi, когда я их спрашиваю, знаете ли вы Пападжи или Пунджаджи, ученика Рамана Махарши, who's Papaji, who's saying exactly the same as this guy is talking about. Пападжи, который говорил абсолютно то же самое, что сейчас говорит этот человек, Although I never met him. несмотря на то, что я его не встречал. And the Indians, they say, maybe I've heard the name. И индусы говорят, возможно, я слышал это имя, No one of them I've been talking to know anything about him. но никто его не знает. Я со многими уже говорил. And I met a lot of Indians now the last year. Сейчас за последний год я встретил много индусов. I even have course just with Indians. Даже сейчас вот последний курс, он был только с индусами. So it seems that even in this very, very enlightenment country, so to speak, То есть, похоже, даже в этих как бы очень просветленных странах it's the same tendency that we have in the West. все та же тенденция, которая есть у нас на Западе. Okay, I want enlightenment. What should I do? Хорошо, я хочу просветления. Что делать тогда? You're going into this doing trap from the very beginning. И уже с самого начала попадаете в ловушку этого делания опять, Not realizing не понимая, that's the very doing to get it что само делание, чтобы это получить, is hiding it from being seen because it's already here. скрывает от вас видение того, что уже здесь есть. We're meeting it every day. Мы каждый день это видим. Oh, it's good things that you have, Krista. Good tools. I will work with them. Хорошо, то, что ты делаешь, ты, Кристор, отлично, хорошие инструменты, я с ними поработаю. And then it comes to the surface a little later that I am also doing a lot of other things. И потом на поверхность всплывает то, что еще много чего другого делаю. I'm not telling people what to do, Я не говорю людям, что им делать. just explaining the misunderstandings. Это я просто объясняю неправильные понимания. And as long as we are doing something to get it, it will not be seen. Пока мы пытаемся что-то сделать, чтобы это получить, его не видно. So what we're doing here, Итак, то, что мы делаем здесь, to open up and let the truth do the job instead, because it's the only one who knows. мы открываемся для того, чтобы истина это сделала, потому что это единственный, кто знает. I know it sounds a little bit strange. What is this truth he's talking about? И я знаю, что это звучит немного странно. Что это за истина такая, о которой он говорит? It's not a religious truth in the sky or in the heaven. No. Это реально, это не то, что какая-то истина, которая в небесах It's находится just или в yeah, раю. Нет. it's just a knowing how it really is. Это просто знание того, что есть на самом деле. And we don't know how it is. А мы не знаем, что есть на самом The деле. thinking mind doesn't know anything how it is. Думающий ум ничего не знает из того, что есть на самом деле. It doesn't know anything about freedom or truth. Он ничего не знает о свободе или истине. But we have a privilege Но у нас есть привилегия
Because there's something which knows how it is. Потому что есть что-то, что знает, And что that есть. which knows how it is И то, что знает, то, что есть, has put the longing inside you. оно в вас вложило этот внутренний The зов, longing to know. желание знать. But if the mind is taking over, Но когда это захватывает ум, makes it a pause and putting you on the bicycle, и делает из этого какой-то путь и сажает вас на велосипед, maybe you will never see it. возможно, вы никогда не увидите If этого. you're exhausted at the end of the 30 years, maybe you will see this train station. It has been there all the time. Конечно, если вы через 30 лет уже будете истощены, возможно, вы увидите этот поезд, который всегда там и был. Here we are sitting here we go directly to the cafe. А здесь мы непосредственно сразу идем в это кафе Just relax. и просто расслабляемся. And then we discover, oh, I'm already there. И вдруг обнаруживаем, о, а я-то уже там. I didn't notice that the train was leaving, or was moving even. Я даже не замечал, чтобы этот поезд куда-то двигался. Because, of course, it was not moving. Конечно, а он и не двигался. You have always been there. Вы всегда там и были, That's enlightenment station. на этой станции просветления. It's good to understand this. Хорошо вот это вот понимать. That is this tradition to do something to get it is very, very strong, both in East and in the West. Вот эта вот традиция, что надо что-то делать, чтобы что-то получить, она очень сильная и на Западе, и на Востоке. And to understand how it really is. Надо понимать, что есть на самом деле. I open up for protests here, Сейчас я открыт для протестов or comments, or ask questions, or whatever. или комментариев, или вопросов. Yes, Fritz. Okay, I'll break the silence here. Yeah, you can. Нарушу тишину. It's totally okay, I would say. Well, Это нормально. That was the idea. Yeah. so, well, let's take an example. In the Buddhist tradition, which I'm somewhat, Take it a little bit slow then because of translation. In the Buddhist tradition, yeah. Хорошо, если, например, вот взять буддийскую традицию, there's a problem baked into the language. здесь есть немножко проблема с языком. And it's referred to enlightenment as an attainment. I don't know what is an attainment. Attainment, Something to be get. reached, to reach. Something to be reached. Они определяют, в буддизме определяется просветление как то, что нужно достигнуть. And what's ignored is И the то, что здесь игнорируется, saying that everybody has Buddha nature. там говорится, что у всех есть природа Будды. But people ignore that part. Но вот эту вот часть люди игнорируют. And I think that's what you're trying to point out. И я думаю, что ты вот это вот, на это пытаешься указать. Is that it's not an attainment. It's not something you get. It's something already here. Что это не то, что является целью, не то, что нужно достичь, а то, что уже здесь есть. Is that right? Yes. Это так? And it's very interesting that you bring it up. Очень интересно, что ты об этом упомянул. Because
It's not that everybody has Buddha nature. Это потому что это не о том, что у всех есть природа Будды. Everybody is Buddha nature. Все являются природой Будды. There is only Buddha. Существует только There Будда. is only the Buddha nature. Существует только природа Будды. There's nothing else. Ничего другого нет. Reality is one. Реальность одна. The unity consciousness, or whatever you call it, oneness is already here. Состояние единства, или как бы его ни называли, оно уже здесь. To be discovered. Его нужно обнаружить. And in the Buddhism, it's very interesting И в буддизме это очень интересно, because the scholars in the West, потому что ученики на Западе, the scientists which has been investigating the Pali Canon, и ученые, которые изучали and looking at these statements that Buddha had, these 4 statements that he said to say, be said, we don't know really. которые изучали 4 состояния Будды, о которых он говорил. I mean, the written down of what he said was done 400 years after his death. То, что он говорил, это было очень давно, 4. They say that Четыре the old tradition was very strong, yes, but do we really know what he said? То есть это все разбиралось через много лет после того, как он это сказал. Да, традиция буддизма сильная, но But- знаем ли мы реально, что сказал Будда? But let's say that he said this, Но если talking about принять, что он talking сказал about this, это, talk about the suffering and desires and how to get it. вот то, что сказано о страдании и о желаниях, и как получить это, How discover it. как обнаружить это. When he was doing, Когда он совершал вот это делание, following all the rituals, всякие ритуалы, all the pujas, все пуджи, yagyas, яги, bhajans, баджаны, fasting. голодание. I'm not saying this is wrong. Я не говорю, что все это неправильно. I'm just saying when it comes to enlightenment, Я просто хочу сказать, что касается he просветления, did all kinds of things and just saw it doesn't work. он вот все эти вещи делал, но просто увидел, что это не работает. So he decided, so to speak, I will now sit down here and do nothing. И он, так сказать, просто решил, теперь я просто сяду и вообще ничего не буду делать. Under the famous Bodhi tree. Под этим знаменитым деревом Будхи. And after 40 days, it was over. И через 40 дней все закончилось. After doing things for 30 years. После того, как он 30 лет что-то делал. What did he discover? А что он обнаружил? As you say, Fritz, Это, как ты говоришь, Фриц, there's nothing to reach. это о том, что достигать нечего. It's about discovering what is already here. Это о том, чтобы обнаружить то, что уже здесь есть. And one thing which is very interesting, И есть одна тут очень that интересная it вещь. said that he has 4 statements. Он сказал, что было 4 утверждения. And the 3 first statements seems to be connected into the same sources in the scriptures. И, похоже, в Писаниях 3 первые состояния, они связаны. But the 4th statement is the right path. Но 4-е утверждение – это правильный путь. What is called the eightfold path. То, что называется восьмеричным путем. That was added much later, hundreds of years later. Вот это добавлено позже, уже сотни лет позже. And what does this eightfold path means? Тогда что означает вот этот восьмеричный путь? I mean, we are talking about Buddha here, the greatest enlightened being in the world history. He should know, huh?
Мы же говорим сейчас о Будде, который был великим просветленным в истории. Он должен был знать. What is this Eightfold Path? Что же такое вот этот восьмеричный путь? Is it really a way to enlightenment? Является ли это путем к просветлению? Right speech, Правильная речь, right thinking, правильное right мышление, behavior, правильное and поведение so on. Is it really a way that he said? и так далее. Является ли это путем? Говорил ли он об этом? Or is it Или это a description описание of the enlightened state? просветленного состояния? This is so how I see it. So from this view here, Это то, как я это вижу, вот с этой точки зрения. Buddha never said anything about the path. Возможно, Будда никогда ничего не говорил о пути. The Eightfold Path is a description of the enlightened state. Он просто дал описание просветленного состояния. In the enlightened state, there is, so to speak, right speech, so to speak, metaphorically, I would say. В просветленном состоянии есть как бы правильная речь, например, метафорически говоря. The behavior, the thinking, and the speech is, yes, so to speak, coming from the truth itself, from the Buddha nature. Тогда поведение, речь и все остальное, они идут из просветленного состояния, так сказать, из природы Будды. And is therefore permeated by joy and peace and love. Они пронизаны радостью, любовью и покоем. I'm not sure that the Buddhists will agree with me. Я не уверен, что буддисты со мной согласятся, But Buddha was not a Buddhist. но Будда не был буддистом. I'm not sure you should publish this on YouTube even. Я даже не думаю, что нам надо это публиковать на Ютубе. I'm not criticizing any tradition. Я никакие традиции не критикую. I'm not criticizing any teacher Я учителей не критикую. or what they recommend. Или то, что они рекомендуют. It's just everything has its place. Это просто все имеет свое место. Remember the metaphor of the ocean? Вы помните метафору океана? There's only the ocean. Существует только океан. And the ocean shows us as waves, as waves. И океан показывает себя как волны. And one of the waves is the Buddhist tradition. И одна из волн – это традиция буддизма. It's still the ocean. Но по-прежнему это океан. The only reality there is, Единственная реальность, которая существует. which as its nature is total love and bliss. И ее природа – тотальная любовь и блаженство. Totally untouched by what happens in the story. Абсолютно не затронутая тем, что происходит в истории. A very good question, Fritz. Do you want to say something more? Очень хороший вопрос, Фриц. Yeah, I've heard this misunderstanding described as comments made. Я слышал, что это неправильное понимание, оно интерпретировано как комментарии By enlightened beings, комментарии, которые сделаны просветленными. are mostly descriptive. They describe, Возможно, это что-то в их описаниях интерпретировано. but actually they're interpreted by people who come later Возможно, их описания были верны, но интерпретированы людьми, которые позже это сделали. as prescriptive things to do. Интерпретированы как рецепты, как то, что надо сделать. When they're actually descriptive, not prescriptive. Фактически это были описания, а не рецепты. And I think this is what you're pointing at, I believe. Mm-hmm.
Yeah. Я думаю, что ты на это указываешь, да? Now, I didn't know this, what you said, А я вот этого не знала, то, что ты говоришь. because I'm not an expert in Buddhism. Я I'm не not either. эксперт в буддизме. It's interesting, though. Это интересно. And it's the same with Christ, of course. И с Христом, конечно, то же самое. Jesus Christ, he was not a Christian. Иисус Христос не был христианином. So it becomes something else. То есть это становится чем-то еще. Because the enlightened beings, which is somehow coming here and tell other people how it is, Потому что просветленные существа, которые сюда приходят и говорят то, and что есть, guiding people to come to see it, и сопровождают людей к тому, чтобы это увидеть. but the people afterwards, if they are not that in that state, it becomes something else. Но потом, когда люди интерпретируют, после уже это становится чем-то другим. No, Christ talked about heaven is within, Христос говорил о том, что рай внутри and so on and so on. и так далее. I was before Abraham was. Я был до того, как был Авраам. How should we understand that? Как это понимать? From the Christian theological standpoint. А с точки зрения христианской теологии, And Father and me is one. и что Отец и Я – это одно. I don't want to go into this so much discussion because there can be so much little bit going astray from what we're doing here. Но я не хочу пускаться в эту дискуссию, потому что это может уводить в сторону от того, что мы здесь делаем. It was just some kind of comments. Это было просто немножко комментарий. Anyone else having something? У кого-нибудь еще что-то есть? So let's just sit in this cafe wagon Давайте тогда посидим в этом вагоне-ресторане and just relax, и просто расслабимся, following the instruction from the non-doing meditation. следуя инструкциям медитации неделания. When they're coming from the longing to Если, be free если они идут из вашего внутреннего зова and освободиться not becoming a project of bicycling. и не становятся проектом езды на велосипеде. And then we question the beliefs И тогда работаем с убеждениями and discovering и обнаруживаем, that samsara is also nirvana. что сансара тоже является нирваной. Just to connect to Buddhism again, Это если говорить опять о буддизме, when they say emptiness is forms, когда они говорят, что пустота является и формами, and they also say forms is emptiness. но они также говорят, что формы являются пустотой. Not emptiness becoming something else. Не то, что пустота становится чем-то еще. There are no forms. Форм не существует. There's nothing here. Здесь нет ничего. There's only emptiness Существует только пустота. or total love, if you want that expression. Или тотальная любовь, если вам больше нравится такое A определение. live being, Живое бытие. and that is what you are. И вы этим являетесь. Hey, thank you for today and see you on Tuesday. Хорошо, спасибо за сегодня. Увидимся во вторник.